Hello guys, welcome back to Ali Academy. This is your faculty Sudarshan again for your math and stats tips and tricks series. Now we are in the compound interest and effective rate of interest problem. We'll just listen to the question. Example 23 in the CMA material they ask, find the amount of compound interest and effective rate of interest if an amount was 20,000 is deposited in a bank for 1 year at a rate of 8 per annum compounded semi-annually. Whenever I come across semi-annually, first thing comes to my mind is rate of percentage will be divided by 2, that is 4%. My 1 year should be multiplied by 2. So 1 2s are 2, obviously it is going to be 2. So n is equal to 2, r is equal to 4%. They are asking first compound interest. So do what I say in a calculator, take 20,000 plus 4% plus 4%. 20,000 plus 4% plus 4%. What you finally get? Finally, உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? The value is 21632. இதுல காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பதிலா அமௌண்ட்னு கேட்டதா டைரக்ட்லி இதான் என்னோட வேல்யூ. பட் ஆனா அவங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கேக்குறாங்க. சோ என்னோட பிரின்சிபல் 20,000 என்னோட கால்குலேட்டர்ல நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ண அப்படினா எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ 1632. So 1632. இதுக்கு நான் இவ்வளவு ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. Okay, first thing what you need to do, press 20,000 in calculator plus 4% plus 4%, then minus 20,000, you will get compound interest. அப்ப effective rate of interest என்ன? Effective rate of interest is an independent of principal எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. So இதுல நம்ம என்ன ட்ரிக் ஏற்கனவே பார்த்தோம் அப்படின்னா, press 100 plus 4% plus 4%, 100 plus 4% plus 4% minus 100. நம்ம 100 நம்ம assume பண்ணிக்கிறோம். அப்ப அதை remove பண்ணிடுறோம். Finally, we are getting with 8.16%. So this is my effective rate of interest and this is my compound interest. So maximum within 1 or 2 minutes நான் explain பண்றதுக்கு நான் டைம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இதை நீங்க practice பண்ண you can solve within 30 seconds maximum. Okay, thank you, stay tuned. We will meet up in the next part of our video.